adishimai maya mobibia ajoma makwaba deba ahenkan adiokromiensa echipomiensa kasa vidie aso ebraso esesa mudro esemufuo ejina tenten wakwajopo newsroom asamu krojen no yenso ya betena se ewo eno ekua afrankuma studios na ensem no yetwe ne srani abasade mu kirekiremu ensem poro no ankasa ebeso mo na nwumre ensem ayede eba na busua edoso papa petata susataria no enti ebeyi no mako na tse ya kirekiremu ankasa niadimo akoti ebi ni sawani monyamfo akene oforiata na swaya hiye papa nam so mani nsemi empenifo bi akira wa madwen ade afa ho na samene ukasei Technical Universities Teachers Association of Ghana ye trinity awase to tag wamati atua na nienti wamati atua no wama bone tofa di mu kirekire mu nyina da atudwa yen kasie mu wo beti ebiem ekwa ba ko so eba na bibre mu na disua ho sensem esi wo musre so wo mu fani agro aya Africa Education Watch meni ba ko wada no akira musa wa man Ghana sika ban no de hemfiti ase sukumu no wo si eso akete mampore emusem ebusia yade eba enasipiesie enkoma ye na boafo wa madaro manana nwumre so yetena se ne kate yekenkan sem na amawo enase ediwa enkoma Jubilee Hospital afei Alhaji Hankuri Enterprise sanso ana Wachimai Development Association afei Ahenkan FM Marketing Department abusia wa madaroma ana nwumre so yetena se ensem no ya betwe ne srani abasa adiama ona hye so esa sama hodo na ne etwa ne ho freda aba fontentan kase so anya sam ketwa eni Facebook eni YouTube nsam ni nyina guwo aya Ahenkan 93.3 FM atroye na aya atroye kase enti ukwa wa like wa share wa dwenkyere wo de egu kama enso adiama ye na nwumre wa kenkanfo aya me Mame ekua janewana ebusia esanse kase ne muode na mu ahwamunti ne information centers bebra duonum ne ekire wa man Ghana fa na bebia wa matropiti a wo bia tie bienti wo mo samba ani Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibebia Anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia Online Radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiweni Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Ochineti Information Center o Yausewro Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia Yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode Waye Boafu Kojokumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa Krom Osono Information Center ewa Achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyamene Hine Information Center wachim Ofosukrom Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Nida Sonia Rade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewo Achim Dan Intiamwa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno Sewa Information Center ewa Achim Anyinase Kusam Information Center wachim Achiase Keka no Krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center abusia dem ya tiasim ya shakasia no asie na ya kwasha asie firi wa man Ghana ya mra shebe dwefie ani esabredi empenifo so ya he papa totonia masane ebe ya bibia ba kwankan no my Ghana pinisia ni ateti adihye bi edi no ne nyina betimi atodi nam so kwa mene wo pani ba ko a ya bone so bo na chi aye ya sana hine woni monyamfo aka no for wiata ani ya bone chi ye papa basa wono na nam so
so ama omai mu ya ye den nyina ne se ye sikasam won tutu ne ye enti wose ye hwe ne ye timi bɔ na chi pa se ne be ya wa be sha tutu ne ama ye ka obi kura ma Ghana fo ne emrahye bedwafo bi a chem se so panin wa mo number nti na kwanwa no ma panin hwe ne wonyi mfiri ne sam ne ye po bi a wo betimi atena so atoto wa my Ghana ye sikasam ye wo panin su kira mu se wo bɔ ne ho moden enti se ya ji ne dibre na firi ne sam asane wo ka kire ja ase wo nyai ne mahwe akoba ne sankola no wo mbetro sarem enti nya de wo besole so enti sabre de ma hwe bedwafie wo ne monyamfo aban escape ben ya oya ochiam ya wo ho wa power bedwakuo ene nipa nwotwe abedwakuo sansam no wo mo hwe no wo mo ntena so defe musa so wo panin wo bɔ ne ho moden anasa wo mo ne ho moden ene sem ne ukasei wo mu gusu tutu panin na no achesanya sam ketwa na no na panifo bi du o manu atuma wo mu kiram se wo som so kabie ebse panin a wo tena fie ye hwe hai ma kodare na nka no sa panin no ye bu na karefo a ye kan kan wo bie ede o som so sam no wo mu du o manu betumu abie na woni monyamfo Adam Mutawakilu eye enka ne mrahye bedwani a wo da mango empeswa so ana wo panin de atodwa wo chem se hwe wo hwe na anu fie da woni monyamfo kinoforiata ene microphone si na no na tse wo kasa na e patcho wode pa Ghana fo chem se Ghana fo enfa ncha no onim se o mai mu aye din ye papa wo sawie na ne wode so bo no ekobo coronavirus covid-19 kodie wo ya de ya wiase fa na nyina be so wo mai Ghana won fa ye ho anche ye wo wie pa no wo sa kiram sa ane Russia ni Ukraine ntokwa ne wo muguso a wo mokọ no anu kra ka wo bie na ma o mai sika sema toba ha ente ye wonu woni monyamfo kinoforeta ye boni kwa du bie nya ye fse wono de wone na aban na ka wo mo pre wo mai Ghana ti na ka wo mo pre se wo mai betimi agina ne naso enso ankwanko ba ne sa ena monsensam bie be fole wo mai Ghana ho a chese Russia ni Ukraine wo mo susu ye yo mo firi mo anya yie enti wo besre Ghana for pa ye mfa firi no na no na opani kira musahwa sansam na ya sana hene di tu dwan wahu wasanya no kura no no anya nsam ni nyina no so hwe kwanya ayo ni monyamfo aka no foreta fa so na wakika nsam na akwa yesa dibra na Ghana fo tie mu pa ne chose wanya mu no wanya krado so wo ba beje mu iti akwa yesa pesami kuminya ana wo panini di Ghana fo na mu pesami kuminya wo dwen wano nkwa no mu a Ghana fo fa ne ho bie ebsane nsam a wakika nya osini nyina ntosum ni nyina pon kire sa panina ya krado sa konya no wo bejam kaye ye no oba no so wo mai mu ayedem edise ne mo kan me sori afri so na wo bia wo betime ne competent person na nko no so betra so na watoto niam ye wo senka ne etosum pepepe na se wo ba ye wo no so de subone ba bebo obi no woni monyamfo Adam Mutawakilu kire mu se ne sam ne kire sa panino wo nya ready nya krado sa konya no oba bejemu ne ne ye nyina na akoyesa enjijimu ene pesami kuminya bi ana wo panini ye ne awaja no wadwen wo no ebotom ene na busua se wadwen Ghana fon pa de wo se enka wo binti sansam ne ye hwe na ye hwe ne ye. Many more arrears have been outstanding. So I have realized that this man has just found a comfortable way to explain something that does not exist. For me, in fact, he has breached the law and must be taken on for that. But his point of saying that he's sorry and blaming external factors and inherited just point out one thing to me, that the finance minister, Ken Ofori-Atta, is not in for Ghanaians. He's into satisfy his selfish interests. That is my conclusion. Why? You ask me. Even if he was performing very well, assuming that he was doing excellently well, and Ghanaians says, we don't need you. Your own parliamentarians say they don't need you. Oppositions, some about 98, which is more than 50%. Majority of civil society organizations says you should resign. The best thing is that, oh, I'm working for you. You are saying that I should resign. Okay, let me resign. But all these group saying that resign and you still insist that you will resign, apologize and still remain, then there is something beyond working for the people. Abusia woni monyamfo Adam Mutawakilu eye enkane mrahye bedwani ema desi awamo ewo damango empeswa eswo na nanu si yepe
ana emprempre ma shabedwani a wa inshaya so empeso so awa nukro ya ne abedwekwa ya power mo awa ma shabedwefia ye sikasam nyina dasi wa mna so finance committee no wa kan hu bia jasa wa ya ranking member aye woni monyamfo Dr. Stephen Amwa ani edi adodo na de fra ne stika ana stika kire musa woni monyamfo kinoforiata wa bonu wo modern baba pana mo kasa wo penin wo mo number anu o man Ghana mo na tete apansam anu o man na yeso wo sisa sobo no ya de bo woni monyamfo kinoforiata wo se anya yeda wa hawni atete ni sikasama atoba ha Ghana fo na mu amamu emu aye de awaman mu no wo se wo sra papa pasa enhu sobo na ya de bo yesa na hini woni monyamfo kinoforiata no wo se emfa kwan mu sa sobo na ye de ebo ne kura no so enya yie enti wo sra pasa sobo na enyan wo mananso no wo kire sa hwe ya so woni monyamfo kinoforiata ana ni dibre yanyi free ni sam na konwa aban ho free ni to ase no esa so wo mai di mu aye de no wo se ye nya ai san sam ni ye kan wo se ye ntwen sensan kura efisa wo penin wo bon ho modin ye panti ko ya se ya pre na ni na konwa ni ye free ni sam Dr. Stephen Amwa kire musa wo beka sisu popi eso wo man Ghana ye ni woni monyamfo kinoforiata eni ni ye. Were we asking the finance minister to step down or resign based on the economic performance today or not? That is the core of the issue we are all discussing. There could be other issues people will raise. Let's be very honest with you, which they may be wrong or right. And I am saying that if it's the economy alone, then that would be very unfair. That is my opinion. It will be unfair because the parameters are clearly known. US, the debt to GDP is over 100%. Talking about that, as I'm talking to you now, aviation sector, railway sector, postmaster sector, magistrates court sector in UK. Now, they've been on demonstration or they are still on demonstration. Prices of goods every week goes up. We depend on them. So let's accept this in this context. Then we can stick to specifics and say that, oh, this thing was done well, it could have been done right. So based on that, you should go off. Abusia wani monyamfo Dr. Kanidin wo Stephen Amwa edin adodo na de frane ne sekaya mrahye bedwani awawa enhyaya so empeso so wanu kura ya ana bedwakwa ya pa wa mrahye bedwafie asi esikasam wo mo hwe ne wo mo toto no finance committee no waka ho bie esa ranking member ne ana yekotie ye enom na ya transam no so wa ensafu from ye tiasi adisia won sansam so ani afia de atwam ina tesanya sam ketwa wa maimu Technical Universities Teachers Association of Ghana ani yesua po awodro tese wa maimu enkane na kedi adom so ya polytechnic ani polytechnic obete Kumasi Polytechnic Accra Polytechnic Ekofodja Polytechnic foi ana ne yasesa no abeya na Technical University enti wa obete Kumasi Technical University ani Ekofodja Technical University yasesa dini kama na achira for wa mu chira de ewo sasua poyi mu bie ana wa mu chira mu se wa mu condition of service wa mu so abanya bubu nyangu na sumwa timpo se wode gobi nu abe enti sadia wa mu sentosu fitai wa mu de besie wa mu dodom na ente su kokoi wa matimi atibi achira ne papa apenti wa mu so atetua wa matetua achira sa ban hwe no wontoto ne niam yem na atua tin wa mu guso wa mu so mu papa wei wa mu say ye indefinite nti da wa mu beba kura wa mu timi nkyere na eno na Ahenkan Kasiebo ye tie ne say nsami de atwetwe aso na tese boy ho modin ya ana ye ne national treasurer award Technical Universities Teachers Association of Ghana annual Professor Abdul Aziz Idrisu ya ne twetwe nkomo ne ebisansa na motuati monka ko bani say kura ban ne de ne huje mobie na de na akwose na wo kire mu say tuate ne de egusu tue mu atola wo monka de wo mo de kire de nyina wo mo peja akosoro a report ya wo mo de ba foma ba be kire de kura de wo so ntimi nkire ana wo chem say tuate ne fiada na hwase o egusu tue mu akwose sa ban be hwem na wo mo condition of services no ne wo mo pe no wo de egu aponso mo kama no chem say ensam ne kura ye mienu na wo mo de akwa bo aban ana ne edi mu ntentema wo mo apre pa wo se car allowance ahunhia ye papa ne nyina ban na bubu na enua gu na sum ante wo mo sama wo ka wo so ye no kura free wa ekwani mabi ade wo ma disrade akwa to aban
ni ma ke wasa ban hwe na ententem para so otimi so anope hu mwaye wase ni nyina ban ya twi nani ene wo ma boaban ya enya de ban ya fi omo se tuati kura wo mo etiye ene wo mu ni kwakwa wodro pinana chese hia etimi atwetwe nkomo atese wo mu ni internet governance forum IGF fo enso etimi ahia atwetwe nkomo ma chese nkomo twetwe ni mu kra no enkrata sembe mu ene enkrata wodro wo mu twiro bi akoma so ya wo man yi wo hwe yesi cancer samso aya Ministry of Finance ema wasofo wada no ne sasu kabi a wasofo na susu twiro nkrata adi koma universities awodro sanka wo mu nyina wo mu hwe na wo mu nko mu mbom sane ebe ya wo mu condition of services no wo mu sabetimi aka wo chese nkrata na nyi nyina wo mu hwehwe wo mu ti wu mu aye bia enti wo mu transnom do mu sasho mu demri famu dia abai adi wo mu sikan bedwa nanka enti wo mu nya ne se kwan bia so no e wo so wo mu timi kira abai se wo mu sunto su kokko no ebi e wo mu anumu. There are two main issues. Both have the IGF-related conditions for service, and then we also have the car maintenance and off-campus allowance. The Technical University Association of Ghana, two types, had negotiated certain conditions of service. There are 30 items to be paid for the IGF of the various inter-universities, and the third negotiations were directed by the government. We concluded negotiations, and we sent them to the Fair Wages and Salary Commission for them to issue a letter to the Ministry of Finance, for Finance to also write to the various university councils for them to implement the conditions of service. But as I speak to you, that letter has not been reached. There have been several engagements with government, but it has not yielded any fruitful result. Now, what happened was that somewhere first quarter of this year, when we submitted those details to Fair Wages, they were dragging their feet. The letter was not forthcoming. After several engagements, we had to resort to National Labour Commission. Really was given in our favor for government to actually issue that letter. It was not forthcoming. So we had to go back to National Labour Commission for like 2 times. And as I speak to you, nothing has happened. Abusiani aya Professor Abdul Aziz Idrisu wano aya National Treasurer Emma Technical University Teachers Association of Ghana na wapenina manansu wanye waprun samni nyina gu open o se ansam no ebi ka wintimi Aziz medebeka ho ana watchem sesha condition of services ya wa mo bo ho no anka wasafi etwa mu wasana abusu minim ana ka wasatimi hyasem enti papa mu ampanka August 2021 no ana ka timi hyase ana ne wa mo jijiji sa wasini nyina no enya dia wa mo saka ye ani amfa won nkrata wodro wa matro akoma so ye hwe sika samso ni nyina wasika afichu wa mantehwe ana watchem se prempren nkrata na bia kop na enkrata ni musam na watcha so sabredie wa mo hya wasofo wo hwe yesika sam eswom woni monyam fokin ofo wiata wane na so ye ense wa mo kika niema bo mo mfa niema ngu na apumo ento akwasi opepombo so me afia ye ba besimu yi afimpinu ni adronu miensa na tse wa mo condition of services no bibia dida na kwemna ne wa mo kwaje car maintenance allowance that se wa mo jejiji gumusa and what was na watcha sa no kura ni nyamienim wo hwa kwan ya aban ade wa mo faso a ene wa mo tutak for wa matena se hu sa aban no aban wa mo condition of service na aban ne ni hyada mre wa ho enti ne ni mre wa ho de wo so wa mo akyerɛkyerɛfo no wo mani abre papa ni bre soja aka soja padi anke be so wo mani no abre asa krodom. The condition of service is supposed to take effect August 2021 as we speak. None of it. When we started the negotiated the condition with our council following our engagement with government asked that after negotiation our university should send the resulting agreement to the Fair Wages and Salaries Commission. This was done, and the Fair Wages was only supposed to put a letter and send it to the Ministry of Finance for them to also send letters to the various universities. That was not done, and after back and forth we appeared at the National Labour Commission. After hearing both parties, the NLC ruled that Fair Wages should issue that letter and give it to government within reasonable time to allow the universities to budget for these conditions of service to be paid from January 2023. So that negotiation has gone on. The government has been dragging its feet, and it's something we don't understand. Even after NLC's ruling, government has not issued this letter, and so we don't think government is serious to actually resolve this issue. Na just aban no wa matena se hu sa aban ni mre yesa tutak for wa condition of services no wa de ebema mabusuani aye Professor Abdul Aziz
Idrisu waya national treasurer Emma Technical Universities Teachers Association of Ghana ye Trinity awa FC tag na ebusia ye gina ne nsemi so na ya to enkra na ansa na no ne aya wiase afa na nyina da ye yesu wo ese enkwala ya de bo wom ho ban ne ahwe kwaya wom so wom abrabo ne wom dache ebesi pinan nam so mapani bi akase mu nsensem nkra ye chi ye de ne nyina ebeba enu tiapomuden ya ho ya ye papa pantianei wo ho jojo ana sentra simpo ana mane masa na wakase mihu yanka aka wo be abrebia na ne cheka bi uye bi na wo hwasa wa ho oden wo nipadua ne esipisita bibia de dana kwemu a ahweye wo wei ekanyi che ho enti wo nipa wo hwa na wa hwe ho ye nuti ana Jubilee Hospital aba na Jubilee Hospital ewo outpatient service a eno kwa wa doctor fo na watwimu ni nyina 24/7 tembi abeko bi abeko akoto ne afa wapomudun bia no besomu na wamahwa mapomudin atimi asipie wasanso ewo inpatient service no ukohu doctor ni ewo kukuamu obi osen ame agise me hunu wakukuamu ansa na me yade en metimi aka kire no Jubilee Hospital sabra wobejo wo laboratory a ene labs awodo ni nyina wo bi se wobusuakuo na wopese hu wo moja ku na wopese hu ni nyina no sebra wobehwe no aye ne kama na wukọ Jubilee Hospital ne de wom se ya hwe wawie no enu a wodro doctor betro wa ma onyina no benya bi wo Jubilee Hospital wa wo pharmacy enti nu a wodro ni nyina wo ho nya fe na wo bepie akoto bi ko sen de doctor tro ma onu wo so foforo wo ho ekoba ne sa na ye nsempinti pharmacy wo Jubilee Hospital wa enu ni nyina wo benya bie wo antenatal care emaye ma me no mapemfo wa wo awie ne so akora no di no beko we yi na didiem ni nyiemu enti no Jubilee Hospital sa owo postnatal care wo hwasa niema ni nyina na theater enso wo ho operations awodo ni nyina da Jubilee Hospital eye bi ewo ho maternity enso wo a ene midwives awom wo ho no ya tete wo nyamesuro kwan so ankasa enti wo kwa wo koye ni nyina ne de mpaibo etai wechi ya de mpaibo ta wechi midwife na wachi wa no kra ne waju yi wonya na to de mpaibo ta wechi weni ma ho so no na wawo afa wo ba ultrasound and ECG scan so ewo Jubilee Hospital fefra wasa kwa na scan ukotwa bi ehwesa kula no wote ye anase wonne ye wo ye oba anase be ma se ne be ya wa hu siesie ni betimi asipi na esita sanso ana wamu a prostrate hawom ni nyina no kwa Jubilee Hospital be hwe na wa hwe kama na medical kasa yade bi wo hwa eno no ehia duro kasa kire ene ye kasa kire kwan ye woso ofa so didi kwan ya woso ofa so da ni nyina ye kasa kire okra na ma yade no yetimi tu na St Jubilee Hospital ewo counseling unit ewo ho afa enini nipadua ne han ti wani duma nipadwane kania eduma koba ne sam ha dwempante ni yade bia no fako Jubilee Hospital efisa wamo eye clinic cafe diabetes and hypertension clinic so wo ho ene canteen so wo ho anuane ahodo ne nyina da wo benya bi ewo ho na insurance card ahodo ne nyina Jubilee Hospital som ehwe mapomude mapafa ne to mapa efra eno ti saudi ne ye national health insurance anasa private health insurance osefa bra ne ehia ne sa wapomude no ebesi pinesita Jubilee Hospital ewo achimoda bobo kwantempo no eswa Amantra Bridge ne so no wo hwe amapomude mapetimi akoso fra womwe 0244 575799 0244 575799 Alhaji Hankuri Enterprise Provisions no ene edodo no wode abapa papa na ne de no won fa nkosie na ne boya den ya wa ba beton sani ebi mu aya no nakoba ne se hadwen enti eba ni provisions ni general goods an ye wo pe bia no aya Alhaji Hankuri Enterprise edisuafo na mo want aso suku no se provisions na mo mra meje ne mu pe bia mu benya bie wo achimoda or opportunity bank no any South Brimwell Bank o mu fifini pe bebi akosto ne wo ne ho ana Alhaji Hankuri Enterprise wa wo bo ejuma den tijimei na bona humem 0245 447138 0245 447138
Ochimai Development Association eye ankra kwa ebe primpum to ama wochimai enti ya frefre dom efise dom ane ye de chichiri kuro nti mumra momfa montoma emebo ye dia no sane ebe ya ebe pre wochimai empum 20 no ne obeye nie wo baba Ahenkan FM na chese wo ba betua wo 10 CDs na wa churo udin kama fe busumi bia no obetua 10 CDs na ne ma me bia dia wo ye na chese efe keke busumi na so nti kana wo twen se bia ebe frɛ no esa busumi na so wafa ne de mra wo se wa twen ya manti no wanwa kasa tietia ne chawchem kama no ba betua ne 10 CDs fe ne nyina ye wo chimai empum 20 frɛ emai 0594 467029 0594 467029 now ni penifo twetwe nkomo afai wu di dwa wo ton wade ton no e wo so timi bon wu de ro ka song se ne be ya e betimi akwa etire na aso empempem e beti bie ni nyina aya Ahenkan 93.3 FM eswo ye hihye yan kama e beboa ama wadwuma ensusu etimi etum point from marketing manager e wo 0244 2900093 0244 2900093 afei abusunya ya toa ensem no esuo na ene eda wiase afa na nyina wamayi asiwo esa wamo hwa na to se enkwada ye de wo moda abon kwada ho eban ye papa pantino eye World Celebrate Children's Day na chese wiase nyina eka wo mo ho abomu aye ba ko na chese enkwala emofra ya hwa na chese timi so abomu ban ye papa na enu na abepie mo ewa bibre eman mu a ekwa ba ko eba na disua ho sensam a wo mo fani agro na wo mo ntoto na sekra eye Africa Education Watch and Executive Director Penny Kwantrafo wadasa ekoya no eye Yera Kofi Asare na wo Penny Jamusa wonu se ne eba na disua ho sensam a wan toto na se ne titiriwe ni infitiasia no wan toto na se ne nso akoye da ye de asiwa ama mo frani ntino e wo so ohwe ne wode nsem bi etudwa ana wo chem se hwe eye man mu ayo wonu hu enkwada wo mu nkosuku a wo mu tifie no wo se hadwen eye papa ne wo mu dosom ana wo chem se enkwada be se 1.3 million ana se wo mu ewo man Ghana kunkurun Ghana mu a wo mu suku no wo mu nkobie wo mu tifie sam ana wo chem se no kura ni nyame anim wo hwa infitiasia suku na ahoɔden aban ne edi hyem no wo se ahoɔden na ewo fom ye papa wo mu sikasem ni nyina wo fom empempe aban no behwa na chese wo twa nani na ne amamuo no wo hwehwehwehwe baabi hwehwehwe baabi a lorry kwan no osisi bie ene etisa yade sabia no osisi bie na emfitiasia suku da no ana enso akoda na sna manani ya be penimpa no na chese wo twa enyo so agya ekoba ne sasika kitikiti bi na aban ne dia hyemu eno so mmoa ema disua sensem timi konkan ana wo chem so bepie mo man Ghana mu a wahu eba ne suku sensem si esi suku adan a empempi wo mo aye wo mutimi aboa esisi suku adan di sika ehyem no aye get fund wo mo a ana ye wo mutimi aboa wo yi o firi wa ekuo bia ni wa aban yi bank amfitiase suku no obehwe no watimi ahyem kena no sika kitikiti mampole na we yi aba behyem na fe we twa nani ade akwa akohwe ntoaso suku ne wo mo a waka no ana wo chem sasa akola na ntimi anya ntete pa efifitiase na ntoaso suku yi wantimi nkobi kura na watimi aba benyi abeye penimpa entina disre de wade to aban ani nyina nse wo besa de papa pasa ntoaso suku na nei wade na adwu nyina akwa akohwe ni sikasem nyina wade kwa akohwe no hwe no wantimi ntiso se ne ebe ya wo mo ehyasia emfitiase no wo mo so ebi ebetimi akwa wo mo afa. It is true to an extent that basic education obviously is not getting adequate investment because of other commitment in other sectors of the economy and within the education sector, especially at the secondary and tertiary levels. If you look at our education financing data, if you look at capital expenditure, where schools are built, GET Fund is a major financier of schools. This year, for instance, 44% of GET Fund was allocated to build secondary schools and 40% allocated to build tertiary schools. Only 16 went to basic. And that
has been a trend since we started free secondary school. Even before we started free secondary school, since 2014, we've seen more and more of capital expenditure being committed, to secondary education. We are not saying secondary education is not important, but we must manage our free secondary education policy in a manner that it doesn't deny relevant resources, especially resources to expand access to basic education. Other than that, you will not be able to expand access to secondary education because more and more children will not be able to enter basic school complete and let alone enjoy secondary education. Abusiani ayeyera Kofi Asare wano ana waye penny kwantre for wada Africa Education Watch na wamanaswa wowi na wotwas na wokyerem se wobesra ban ne pasen ka wontena se na ekwan ya wofaso edi basic schools and toaso ana se fitiase adisuan wodi ekoso na se koso wo maimu no wonya sakraye bibom na face kasama ye wodi hyem no woma sikasam ne susu entimi kwaso se ne be ya adisuan betimi akwa enkan ye papa se ne ne get fund for wama madu se baby ebe from be adisuan sensama won beche so no wasen ka ban ne hwe ne wontimi hyem kena se ne be ya enfitiase suku ne betimi akwa enkan wato ne nsem na wokyerem se womo de ne anka womo pese womu se ne bibia de mu pefe na ka ban yi hwe na wo boaboa suku ahodo ene womo nkronketwa ene womo nkronkase mu ya potem ahodo no na anka wo boa wom na so mas na ne adisua konka na tse adisua so no fa ne tuma pa efra. And that is why the call is on government to re-examine its approach towards basic education and recommit to increasing financing of basic education infrastructure. We want to see at least 20% of the basic education budget going into 20% of the education budget going into capital expenditure at the basic level. We want to see at least a third of debt fund being committed to basic education, just as similar thirds will be committed to tertiary and secondary. And we want to see a clear plan to provide schools in underserved communities, both in urban areas and in rural areas. We also want to see a clear plan to resource existing basic schools, including funds to maintain such schools, so that parents will be encouraged by the nature of the school environment to enroll their children rather than not be interested in enrolling them because perhaps the schools are taking place under trees or sheds. Abusiantine amofran wa munya ye papa womon wa my Ghana da chinti yehwe na yetimi enso masne wadisua FM ani aye pani kwantre for wada Africa Education Watch annual ye twanity our friend say Edu Watch aye yera Kofi Asare abusia ya disia na fe ye de wadwenkyere no enso etimi atoa so na de twende bebre na abatime fa ba kumienu bi free Facebook na we de aba amisko spelele kaswa ana watchem say ye nyina ye nka ye humom na ye moa my Ghana entimi tumpon wa man no aye ye nyina ye de wo ba kofo entimi enti ye mom ana wono so de aba Evans ani no boase tutuka wade abo chese kasia no didem wo boase ne Golden City obi etie bia chese nya asem ke 20 wadin chia PSA ma yewra opoku edusei deputy commissioner wada immigration ano headquarters in crime pumpuni mantemewo na chese wo bo adwuma den na SMS no me famienu bi free ayebo samo KKB wade aba ana ne wachi ache ya jusu ye papa no wochem senya kopo emmo ahenkan adwumefo eho ban wo so no wa mo wo ho ban ye papa kasia no adidem na tse wono so de abam na wesu de aba no wochem se kasia ni didem otie papa an wochem se na wa man Ghana ya sana hini se si apa ya de ne fa he ana wesori ya se o se peni no wo mo ne ho modin wo mo namba nti wo mo kase ye nyan no na wonto aso ni nyina wo so wo mu nyina sika na bi ko mu boto mekwan bi so no wo mu nya bi dinti na wo mo pese ye bepa mo no ya edi free asene ana eba ye meweda so de ne dia ba wodin chia PSA ana tse ema o chem se kase ne dem wa ye achim ayire bi a chese wo bia so tie bie wodin chia ema Evans ene aticho Golden Boy wo mu nyina dam wa achim ayire bi abusua ya di asia na nwumre mi producer wotena afidie na chi
echinchi mefidie ne fruma ema me eye ama safua ache kwame asante so ne twa me ko Facebook kama Billyman eye technician on duty me so ameje pini ebe kinkan kase ne medin ene mame akia janewa Kasiebo nesi yesi ha echia mu pi ya mamumo ni